Recording started. Hello, and welcome to our webinar. My name is Alina Piven. I'm from Andermatt Group. So maybe you can translate. Здравейте, казвам се Алина и добре дошли на вебинара и тя работи в Andermatt. I'm responsible for the market development and support for a number of countries, including Bulgaria, Eastern Europe in general, and Bulgaria. So now, today I will hold the presentation about two important products for your market, and this is Helikovekс and Litovir. Казва, че тя е отговорна в Andermatt, отговорна за маркетинг и поддръжката и техническата поддръжка на продуктите за Източна Европа, в това число и България. И днес ще говорим за два продукта, за Litovir и Хеликовекс. So, and for better understanding or more related to information to the practice side, we will talk particularly about maize or corn, but many points of the presentation are also applied to other crops and also in general for the baculovirus products. Казва, че в момента най-вече ще говорим за царевица, но тъй като този вредител е полифак, абсолютно също действа и за останалите култури, на които се среща. Нали, ни от най-известните все пак са домати, памук и навсякъде всъщност. Дори слънчоглед се напада. So, let's start. And okay, first of all, the picture of the product, I suppose you have another label, but for imagination, it's a liquid product, insecticide. So we are talking about two products, Helikovekс and Litovir, but both of them are baculovirus based. It means that the active substance is a virus that affects only specific pests. Окей, значи днес ще говорим за два продукта, както споменахме, това е Хеликовекс и Litovir, като етикетите, картинките са за пример, етикетите може да се различават в България, но пък общото е, че тези два инсектицида, и двата са в течна формулация и са бакуловируси, което характерно за тях е, че са много тесно специализирани за определен вредител. Helikovekс is a product for the control of Helicoverpa species. So we will talk only about Helicoverpa armigera today, because only this pest is present in Europe and other ones are not present. So we are not talking about them today. And Litovir about Littoralis. Yes. Yeah. Нещо говорим, нали, Хеликовекс, общо дето ще говорим за Хеликоверта вид, алмигера вид, тъй като най-вече той е разпространен в Европа. И затова в частност ще говорим за него. And now you can go for Litovir. Sorry. And Litovir is the virus product against Spodoptera species, and in Europe it is registered against Spodoptera littoralis, which is present here. Litovir е пак, нали, вирусен инсектицид, който е регистриран за видовете на Spodoptera, или разпространението, регистрациите в Европа е за Spodoptera littoralis. So, in the first part of the presentation, I would talk generally about baculoviruses, about the benefits and some features.
Като в първата част ще обобща какво представляват вирусите, какво е общото между тях и какви са техните предимства. Generally, Beckelweiss products supposed to be compatible with the high number of pesticides, so it is good for the tank mix. But first of all, they are safe for humans, for beneficial insects like pollinators, for example. Общо взето, смесимостта му с други продукти, торове и пестициди в работния разтвор е много широко скроена, но преди това също е важно да се каже, че тъй като са, вирусите са доста тесно специализирани и съответно са безопасни за всички останали участници в природата. Това са полинатори, нецелеви организми, хора, доста безопасен. So for the tank mix, it is important to respect the pH level and avoid mixtures with the copper products, but also wide range of copper products also is compatible. So you have to respect the compatibility list for the product. Относно смесимостта, разбира се, че си има таблица за смесимост, която най-добре да се провери предварително, но когато е в pH, както виждам, от 4,5 до 8, това е зелен знак, че на продукта му е окей да се смеси. Има несмесимост към някои мед съдържащи препарати, но пък една голяма част мед съдържащи препарати е смесим. И затова пак има таблица за смесимост, която може да се провери. Another important advantage is rain fastness. So it is an important point for the open field crops, also for maize or corn. We will be talking about later. So as soon as the product is dried on the leaves, it will stay in the field. Which means that the rain doesn't affect the product. It means if you apply it and after drying, if it will rain, so you haven't to reapply. So you have to reapply later, but normal standard intervals. Yes, so the product will stay in the field, will stick on the leaves. Да, казва, че на тази графика виждаме, че веднъж приложен продукта и след като изсъхне работния разтвор, попаднал върху листото, след това и да вали, не засяга ефективността на продукта или там, ако видим 100% ефективност, пада може би на 90%. Така че веднъж напръскан и съхнал върху листа, не се налага следващо приложение заради дъжда. Може да се наложи следващо приложение при нужда, след определен период, когато решиме, че имаме ново поколение, нова нужда от инсектицида, може да се приложи пак, но не и заради дъжда. So with this test, you have to understand with this trial, it was very heavy rain, so simulated rain. So it means maybe there is a little bit wash off, but very, very low level. Също така, условията на този опит, който са приложили за изпитването на дъжда, е било изключително тежко симулация на дъжд, изключително тежък дъжд, така че на този тежък дъжд има малко отмиване. Also, we suppose that viruses can reduce pest reinfestation. So we have conducted a trial, and if you see the treatment with Helikovekс, so we can observe less level of reinfestation, and
this could be caused by two factors. Това, което се наблюдава при Хеликовекс е, че той е с най-малко рейд, с най-малко да се появяват наново вредителите. При него най-малко вероятността да се появят наново вредителите. Така ще обясни защо. So, as I mentioned already, this could be the reason could be on the one hand is the population effect. It means that the virus stays in the population, so and affect the population on the long-term conditions. Това може да се дължи поради две причини. Едната е, че вируса остава в самата популация, в самото поколение за дълъг период от време. And on the other hand, we save our beneficials because, as I talked before, it is safe and have no effects on beneficials. And beneficials also help to reduce as natural enemies of the pests to control the population of the pests. So Второто обяснение е заради това, че има по-дълъг и предпазва от презаселване на същия вредител, е, че не засягаме естествените хранителни вериги, които могат да бъдат и паразити, и хищници, които евентуално ни помагат в контролирането на вредител. Нали, говорим в момента за хеликоверта. So Alina, back to the previous table, you mean that when we spray, we make a pandemic in this way in the insects, in Helicoverta, and the virus itself from the dead larva is continue to affecting eventually the new coming. This is what you mean. This is the observation. We have also other tests. So I was joining the workshop 1-2 days ago, and there was very interesting trial from Italy with Tutavir. It's another topic, another product, but also a virus product. And I can share later the results with you. This will be interesting. Аз се попитах дали двете причини бяха, че вируса остава в самото поколение, в самия вредител, в популацията, дали когато някоя ларва вече е заразена и починала, дали самата ларва служи за нов източник на вируси, нали, да продължи да се разпространява. Нали, второто беше, че запазваме естествените хранителни вериги, които се хранят или паразитират върху хеликоверта и затова се получава такъв дълъг ефект. Thank you. And in the next slide, I can show you, or I would like to show you a short video, how so you can see how the virus can stay in the field also after application. So okay, the concentration is of course much lower than directly after application, but it is still present. Това е нагледно видео, което ще демонстрира точно това, което говорихме, как вируса се запазва за по-дълго време. So this was the tomato plant sprayed with Helikovekс, and now we can see the larva is feeding. Това е, знаем, че е доматено растение и нощенката, която се храни, нали? And now you can see after и след като умре. So, and of course, if you observe this situation, if the rain comes and birds or
So this is the natural distribution of the virus. Of course, it is not the same as application, because during the application we cover Understood. all plant Understood, yes, plant but still and help. surface, but you Да. still have it present in Да. the field. Казва, че нали, все пак това е начинът, който остава естествен начин да се размножава самия вирус, нали, чрез гостоприемника, чрез нощенката, се разпространява. Разбира се, че няма да бъде толкова ефективен, както евентуално ние бихме напръскали, но всички преносители, които могат да бъдат на този вирус, нали, в това число и дъжд, и някакви птици, или дори с човешка дейност, нали, ако се... Значи намерите ли заразена нощенка, разпространете навсякъде, за да може да се разпространи вируса повече. And why it is important? Because okay, we have a short time effect after application to control the damage, but for the population effect, for the next generation, for the next years, it is also an important fact. And you can't achieve this with any other pesticides. Казва, че ефектът е краткотраен. В смисъл, че действа на момента и с висока ефективност, но също трябва да се отбележи, че действа редуциращо броя на нощинките за следващата година. А това не може да се постигне с никой друг пестицид. Okay, so benefits summarized. It is efficient population and damage control on the one hand, and also it is an excellent. I'm sorry, here is a Kodli mode. It's not correct. So I mean, it's only an example. Don't. От една страна трябва да оценим ефективността на инсектицида и от друга повредите на вредителите, които са оставили върху културата. It is also an excellent resistance management tool. It helps due to unique mode of action or different mode of action. It helps to avoid resistance building toward chemical pesticides. И тъй като самия начин на действие, нали, активното вещество е различно от останалите, добра стратегия за да не се придобие устойчивост на самите вредители. And of course, as we already said, it's non-toxic for beneficials, and this also have a lot of advantages. Alina, if we spray, do you observe creating of resistance if we use only Helikovekс, only the virus? Does the population is able to create resistance if we use only? We have no reports about resistance problems with the virus. So it is possible in the theory, or we have this situation with some strains of another product, Madex. You also have this one. So the very old strain that is used for more than 30 years in Europe. So in some regions of Europe, there are resistant populations present of Cydia pulmonella. So we are not talking about Helicoverpa, because Helicoverpa resistances are not known till the time. But for Madex, it is another topic, and we also solved this with new strains. So it takes so long time, so we are able to introduce a new product, new strain. Въпросът беше, че я попитах, все пак ако се използва в стратегията за контрол на нощенката само
Хеликовекс, нали, все пак дали се наблюдава устойчивост, самите популации да направят резистентност на вируса. Казва, че до момента никой не е докладвал такава информация. Като пример, теоретично е възможно. И примерът е, че при мадекса, нали, при ябълковия плодов червей, след 30 години използване са докладвани, че някои ларви са изградили такава устойчивост, но е отнело 30 години и решаването на този проблем избират съседен щам на вируса и по този начин премахват устойчивостта. Се запазва същата ефективност. Okay, so and with the baculovirus products, we don't have residues in our production, so you can spray one time, five times, and you will have zero residues. И ако се върнем пак на бакуловирусите, нямаме такава изградена устойчивост, така че може да се пръска и веднъж и 5 пъти, няма да има проблем. So it means you can use it in organic production, but of course also in integrated pest management. И може да се използва както в биологичната растителна защита, така и в интегрираната растителна защита и разбира се, няма никакъв проблем да се използва и в конвенционалната растителна защита. So and the other points like rainfastness or high compatibility we're also already talking about. Yeah. Okay, so important topic, target pests. Why it is important? Because if we use wide broad insecticides, we don't need to know exactly what kind of caterpillars we have in the field. And for the virus products, it is crucial to know what is your pest and to identify it, and of course then to choose the right product. Ако използваме стандартен инсектицид, нали, те са обикновено са по-широко спектърни, в зависимост от активното вещество и начин на действие. Но когато използваме, както споменахме, вирусите са много тесно специализирани и заради това трябва много добре да се познава вредителя, гостоприемник. And there are many ways to identify the pest. We have created some posters. I can provide them to you in better resolution. But like an example, so we can observe eggs, we can observe larvae, stars, adults. But of course, the most convenient method are the traps, pheromone traps. So you know exactly what kind of pest do you have in the field. And of course, some reports of monitoring, local monitoring systems. Казва, че нали, как може да си наблюдаваме вредителите. Това може да се наблюдават яйцата, възрастни ларви, но един от най-добрите е като имаме феромонови уловки, с които да следиме, нали, точно кога е летежа, точно кой вредител присъства в момента. Okay. Are you talking about traps and? Yes. Okay. Pheromone traps. Yeah. Thank you. So this is another poster of the first one was for Helicoverpa. This is for Spodoptera littoralis. But as I already mentioned, the best way is to use traps or systems like Rimpro, for example. По същия начин това е за Spodoptera littoralis. Пак нали се използва феромонови уловки или капани.
why actually we have to know what pests we have or to have to control, because of course the most important point is our yield, and we don't want to have damages, and of course it is important to have marketable yield without damages. Защо е важно да си познаваме вредителите? Защото най-важното е искаме да нямаме повреда по добивите. Това ще ни е от полза. So if we are talking about maize or corn production, so the most important part of the plant for grain corn, for seed corn, or for sweet corn is of course the cob. Helicoverpa larvae like to feed on silk, on cob. So it is important to catch it at the right moment and also to know that it's Helicoverpa. Независимо за какъв вид царевица говорим, дали за сладка, дали за зърно, нощенката атакува кочана и зърната, така че е много важно да хеликовекс да бъде там преди вгризването и в свилата. Of course, we can have some damages on the leaves, and some pests are very dangerous in this point of view, because they can destroy the plant completely, like fall armyworm, for example, but it is not present yet, likely, fortunately, in the Europe. But if we can see on the right side Spodoptera littoralis damages on the leaves, and of course if the young plant is damaged, it is also sometimes important to control high pest pressure in the first stages of the plant development. Някои други вредители, в случая хеликоверта атакува кочана, докато други вредители може да атакуват листата. От дясната страна е Spodoptera littoralis, която при малки растения, при по-висока плътност може да увреди сериозно културата. And now I would like to present some application strategies or important information or important points for the application for successful control. И сега ще коментираме кога са най-добрите моменти за приложение на инсектицида от гледна точка за най-ефективен контрол. The application window is important. Of course, it also depends on the plant stage. If the crop is even not present in the field, of course it doesn't matter if you have the flight of the pest and eggs and larvae. It's clear. Of course, it is always together with the plant development and damage risks. Освен възрастта и стадия на насекомото, има значение и в каква възраст и стадий се намира и растението. Върват заедно. Yes? So you can see the optimal application window in green, from the eggs to the first larvae in stars, like L1, L2. Why it is most important to catch the pest in this stage, because the smaller the larvae, the faster it is dying after ingestion of the virus, and of course the damage level is so small
if you compare just hatched larvae with the L5 larvae, for example. Както виждаме на графиката, в по-младите ларвени стадии, първа ларвена възраст и втора, е много по-ефективно, тъй като самите ларви правят и много по-малки поражения. В сравнение, нали, малката ларва колко може да изяде с по-голямата ларва. Yes. Okay, so I hope I have the video. I guess I have to restart the presentation. Sorry, because I would like to show you Ако a някой има video. въпроси или препоръки или как се получава, да може да използваме, че нещо за блокира презентацията и трябва да рестартира. These are the Helicoverpa armigera eggs. Това са яйца на нощенките. And now you can see how the larva is hatching. And you can see it is feeding on the egg surface. Shelf. И може да видим, че се храни дори с черупката на яйцето си. So if you treated the plant with eggs, during the hatching, the larvae will ingest the virus and will get infected and will die within 1, 2, 3 days, depending on the conditions. И ако самото яйце вече е напръскано с хеликовекс, още с излизането, нали, то ще погълне вируса и ще умре за ден-два. So you will not have any damages at all. Dying rate is 1-2 days. 1, 2, maybe 3, depending on the quantity of virus. Does the larva stop feeding after ingesting or? No, actually not. But it stops feeding if larvae get infected. So if get infected, for example, from eggshell, if it's infected, maybe 1 day later. But if the larvae is so small, you can imagine the egg is so small, and feeding damage is very. So you can see this damage at all. And if you have big larvae, so of course the damage is much bigger, and of course the time to death is much longer than for the small. If it's it also depends, but it could take 6, 7, 8 days. And of course, during few days, the larvae continue feeding, and big larvae feed maybe 90% of the completely ratio of their life cycle. Казва, че ако е малка ларвата и яйцето е напръскано или повърхността, където почне да се храни е напръскано хеликовекс, се заразява и до между 1 и 3 дни умира. Но общо след един ден спира да се храни и да прави повреди. Нали? Тъй като е и малка ларвата, тя почти няма да направи някакви големи повреди. Но ако вече е в следващи ларвени възрасти, 4-5, там вече трябват повече дни, 5, 6, 7 дни, за да умре. А през това време тя се храни най-много, прави най-големите повреди и вече ще се допуснат повреди. Okay? Okay. So that's why again back to the slides with eggs. That's why is this the best timing for the application if you have small larvae, if you have eggs. So the later, the longer is infestation period and mortality period. So you will have much damages. Hold for a second. Значи все пак казва още веднъж графиката, че най-добрият момент за прилагане е когато е след снасяне на яйцата, за да може като излезне да се хване с най-голяма ефективност. And when we apply, let's say in the middle of egg laying, if we spray
how long Helikovekс stay active over the surface and so it depends on the weather conditions. Under high UV radiation, we recommend to reapply every 10 days, 14 days, because of course you will still have some virus in the field, but maybe no more 100%, only 50% or 70%, or it depends. And of course it is important to reapply because of the plant growing, because of the vegetation. So you will have a bigger plant surface, and of course the concentration of the virus will decrease with the time. So how much you say? 5-7 days? No, actually 8-10 days. Okay. Значи, maybe 2 weeks maximum. Great. This is depending on the. I have one question. Само да преведа, Мери. И след това си ти. Yeah, okay, no problem. Значи попитаха се пак, като напръскаме в масово яйцеснасяне, нали, примерно, ако напръскаме тогава, след като напръскаме, колко време покрива, колко време остава, може да разчитаме на Хеликовекс да контролира нощниката. Казва се пак е много относително от климатичните условия, най-вече от слънчевата UV радиация, но около 2 седмици може да разчитаме на продукта да не защитава. След това имаме нов приръст, който не е защитен. Самия вирус вече започва да му пада ефективността на 70-50%, но това според мен е един добър период на поддръжка. Мери, ти си. Hello. So I would like to ask about how many applications then do we need? Or we don't have like a 3 or 5? We can apply until we crop. We will come to this point in the next slides. Right. So I can Thank explain on the example of corn, because it also depends on the crop. Okay, and again to the question of the virus concentration, we also have a theoretical calculation of the virus particles on the plant surface, and I also can add this slide to the presentation and afterwards share with you the slides. Допълнителна информация ще ни изпрати за вирионите, които попадат върху растителната повърхност, колко като количество и колко засягат. Липсва този слайд, но ще го изпрати допълнително. Okay? So, and now about application rates, it is also an advantage of the virus products, because you can take much lower rates than traditionally used, and tank mix with the other components, or just use low rates as standalone application for the reduction of the population in a long-term period, not for the damage control, because there are so many different strategies with the viruses. They are so flexible in the use, and it is important to understand that also low rates kill the population, but slowly, and you will not avoid damages, but you can kill or reduce your population in a long-term period. Казва, че this is a big talk for me to translate. Remember to translate, but anyway, don't make it happen next time. Казва, че нали, предимство пред останалите пестициди е, че с много ниска концентрация на пръскане, също така, което е 20 мл на декар, ако използваме 50 мл, 5 мл на декар, също ще получим контрол на насекомите, но няма да има толкова дълготраен ефект и по-скоро е превентивно. Нали, при присъствие на малко вредители ще им помогне да не се размножават, нали, докато обикновено е 20 мл на декар.
Then I have another question. About the rates. Yes. For example, like you say, if we apply every 10 days, for example, we still have some virus in the field, yeah? So, for example, if the first two applications are about 20 milliliters per decar or like is 200 milliliters per hectare, so can we use smaller dosage like a 5 milliliters because we will still have some virus in the field and we just put a little bit more? So yes or no, because Мери, преведи си езика. you will have some virus, Алина, but wait, Алина. Мери, преведи си въпроса, защото не всички знаят английски. Да, благодаря. Добре, значи въпросът ми е, тъй като, нали, когато сложиме първия път слагаме 20 мл на декар, втория също, насищаме с вируса, тя казва, че все пак, нали, дори да не третираме после, остава някакъв процент, например 50%. Да кажем третото третиране, защо тогава да слагаме 20 мл, да не сложим само 5? Ние като ще имаме някакво натрупване, все пак ще имаме някакъв останал вирус, може ли да намалиме дозата? И пак да очакваме същата ефективност. Okay, so I will show you on example of this paper. We have a plant. The plant is this is the plant leaf or the whole plant. So you have if we Имаме, have, че for този example, лист е tomato or maybe okay. Като пример, less, това е един вид домат. Това е този, ще ви дам пример с този лист, който един вид е растителната тъкан, повърхността на растението. So we spread the virus here, and then we have in 2 weeks we have the leaf was growing so big. So of course you have this first concentration distributed on the leaf, and the concentration is. И след 2 седмици, can you hold the paper again so they can watch it until I translate it? Thank you, Alina. Could you bring back the paper again? Yes. И когато, примерно, сме напръскали, нали, първоначалната повърхност, след 2 седмици, after 2 weeks, повърхността, растението е нараснало и по тази повърхност е нараснала и концентрацията се е разредила. Затова по принцип трябва да се продължи да се пръска в такива случаи. And this is if you have an old leaf and you have also new leaves, you know, and there are no virus on the new plant parts. А това е за старите листя. Когато имаме нови листя, те пък не са, нов прираст, те пък не са напръскани. So that's why for the damage control, it is important to reapply with the okay. You can take half a dosage. For example, first application with 200 milliliters, second application with 100 milliliters, but not with 2 milliliters because it will be too less. Not too. We have a different measurement. That's why not 2, but let's say 50. Not 2, but 50. Is it okay? 50. Yes, also 50. The third application. Okay. Actually, in the it is let me translate this correctly. In the practice, we often have other ways. First application with smaller rate, and then if the plants are small, and then higher rate. If the pressure is higher and the plants are bigger. Could be 2 different strategies depending on the pressure. If it's higher pressure, you start with the higher dosage. If spraying preventively, you start with lower dosage. Yes. Значи може да бъдат две стратегии. При малки растения, където все още не се развива плътността, нали, като е много генеративно вредител в случая с, нали, нощенката, и все още няма такава плътност, нали, може да се започне с ниски дози, реално да пръскаме превентивно. Може да почнем с 5 мл на декар, евентуално порастват растенията, повече повърхност, 10 мл, отбелязваме, че няма плътност, може да продължим с ниските дози.
Или другата стратегия може да бъде, отчитаме, че имаме висока плътност, дори по-възрастни ларви, които им трябва повече време и повече зараза. Тогава може да тръгнем с високата доза, 20 мл на декар. След 2 седмици може да отчитеме и да направим вече с занижена доза 10 мл на декар. И трето пръскане може да направим с 5 мл, поддържащи дози до някъде. So on this slide, you see some general recommendations about high rate. So what is important to know if we choose the high stray, the high pest pressure, as we already mentioned. Казва, че тези дози, които са тук, са стандартни, ориентировачни, нещата, които могат да влезнат в оценка и да вземем решение за коя доза да използваме. Това може да бъде плътността на насекомите. So then harvestable structures, it means, for example, like corn cob. So it is important to spray on the cobs to prevent damages. And of course, in the period of building of cobs or silking, it is important to apply high rate to avoid the damages. Другата оценка, която може да ни помогне в решението в каква доза да пръскаме, това е фазата на растението и това, което нали, нощенката ще повреди. В случая като са кочаните, тя като навлезне вътре ще бъде вече по-трудно достъпна, което може да ни даде мотиви да пръскаме с по-високата доза, да може да предотвратиме това вгризване вътре в кочана. Also, if we use a standalone application, it means we spray only Helikovekс against Helicoverpa. We don't have any other pesticides in our program. So, of course, it is also important to achieve the maximum level of control. So we choose the high rate. И ако пръскането е при нужда предписано само с Хеликовекс и нямаме други препарати, които да сложиме, това означава, че плътността е висока и заради това трябва да използваме по-високата доза. And okay, high value crops, it means, for example, some vegetables. If you have lettuce, so if you have damage on the plant, so you can solve even part of this plant, and you can throw away this plant. So it's like for understanding what is the sweet corn cobs, for example, each cob is important. Също е важно, в зависимост от културата, ако са по-скъпи култури, като марула може да се отстране, повредите да се отстранят и да се продаде пак. Ако е сладка царевица, също не трябва да се допускат никакви повреди, така че това също влияе в взимането на решението с какви дози да се пръска. Yes. And now we go to the low rate. For example, 50 milliliter per hectare. It's only the fourth part of the standard dosage of 200 milliliter. И тогава вече може да достигнем и до 5 мл на декар, която е 1/4 от стандартната доза. Are we making more easy to develop resistance when we use lower dosage? No. It's different mode of action as of chemical pesticides. Аз я попитах, няма ли да развиеме по-лесно резистентност, когато дозата е по-ниска, нали, използваме само 5 мл, и тя каза, че няма да се получи резистентност, тъй като начинът на действие не е като химичните формули, така че не действа изграждането на устойчивост по този начин. And I can explain why, because if you have a chemical pesticide and larvae is feeding, and this small rate doesn't kill the larvae, and larvae develop resistances. And in the case of the virus, it's
just a longer infestation period, but larvae will die in the end. Or if it was too late, the infestation before pupation, for example, so this adult will, if it's female, will transmit the virus to the next generation. It is even an advantage for population effect to use virus. It doesn't matter if low or high rates. High rates for damage control and low rates for population control. Very interesting. And the eggs and the larva, it will transmit, and after hatching they will die. Is that correct? It is a complicated question. They will die under some stress factors like weather conditions, or also chemical treatment is also a big stress for the population. Under any stress condition, it will be an outbreak of the infestation. So it is a natural tool for the virus transmission, because you have to understand the virus also need the host to stay present in the nature. So yes, so it means we took it from the nature and developed in high concentrated product, so the larvae get killed, and if we use a low concentration, the virus still stay in the population. You do not help me with the information. Somehow you have to manage to break down this information, because it's too much for me to translate. Oh, sorry. We have to work as a team. What stage? Anyway, just stop to start translate the chemicals. Сега много дълго беше обяснението, така че може да пропусна някакви неща. Но все пак, нали, тръгнахме оттам с малката доза и защо Хеликовекс няма да предизвика резистентност в вредителя спрямо химичната формула, активните вещества, е, че когато концентрацията на един инсектицид е в подлеталната доза, те се зашаматяват и го преодоляват. И следващото поколение вече е една идея по-устойчива. Нали? Така се генерира тази устойчивост, докато вирусите е въпрос на време. Независимо от ниската концентрация, просто му трябва много повече време, за да убие гостоприемника. Дори ако какавидира, ако е в последна ларвена възраст и какавидира, вирусът се запазва в женската, ако бъде женска. Не попитах какво стана, ако е мъжка. И се снася в яйцата и се предава в яйцата. Концентрацията в яйцата обаче не е достатъчно, когато се родят тези ларви, да бъдат убити. Но те са изключително лабилна имунна система и при много по-малки стресове вече те, нали, са подложени и умират. Окей. I have also some graphs to explain this effect. I also can add them. And maybe next time. No, I mean not now. Okay. For the presentation, I will share with you. Okay, I can add the slides and you can better understand this. Като ще ни добави допълнителни слайдове, които точно още по-добре обясняват точно това явление, и ще ни изпрати презентацията. Thank you. How are we doing with the time? We're almost finished. I will show you now some examples from 2-3 countries. Към края сме, има няколко опита да ни сподели. Okay, this is, for example, a strategy from France. Ето това е една стратегия, която се използва във Франция. For seed corn. And you can see in the most important period of the plant development, they go with the tank mix of chlorantraniliprolus coragen and Helikovekс.
So they try to stop the population and damages, and the most important period of time. Значи във Франция използват кораген заедно с Хеликовекс, за да предотвратят в най-критичните фази. And then they repeat 7-10 days later the application of Helikovekс, and then the period is over for the treatment. И след 7-8 дни правят второ приложение, както виждаме, с пълна доза 20 мл на декар, само с Хеликовекс, и критичният период преминава. Това е растителната защита. So, and another example from Canada. Друг пример от Канада. So here we see this another example with the low dosage for the first application and higher dosage for the second application. Тук въпросът намери, както вече имаме и двата примера, нали, с ударна доза в началото и след това поддържаща, докато в Канада явно пък е точно обратно, да започват с ниска доза и след това НЛО-то пръска по-висока доза. And also depending on the pest pressure, they can use some synthetical insecticides in the tank mix with Helikovekс, and actually 2 applications in general are enough to protect the yield. И зависимост пак се прави оценка на риска. Ако има по-голяма плътност, може да добавят някой друг химичен инсектицид, но обикновено пак 2 приложения са достатъчни, за да се контролира нощенката при царевица. Now we have an example from Australia. There we have enormous pressure of Helicoverpa, so that's why they spray 4 times for sweet corn. Друг пример е от Австралия, където имат изключително висока плътност и така напрежение от нощенката, и затова те пръскат 4 пъти. So they use the rate 130 milliliters. It's untypical for Europe, but they use this rate. Нетипично за Европа, но използват 13 мл на декар. And they repeat depending on the situation as standalone or in the tank mix with the other chemical insecticides. И пак зависи от случая, може да има и други продукти в работния разтвор, но може да бъде и сам. Also, depending on the year, 2 applications could be enough. In some years, by a huge pest pressure, they use 5 applications. So it depends зависи from от year годината, to year. може да използват общо взето минимум 2 приложения, но при по-тежки години могат да стигнат и до 5. So that was all for today. Also, we have some videos for maybe this for marketing will be helpful for some marketing purposes. You can find the videos on the. So we have some open questions. Yeah. Да, айде за въпроси, който реши да си включва микрофона на български, английски, да си ги задава. Do you have observation? Да, давай. На български или на английски? Който ти е по-майчин, давай. Добре, айде на български, че по-лесно. Понеже говорихме там за, тя спомена, нали, 50 мл нали, 5 мл на декар или 200 или 20 мл на декар. Всъщност колко броя ларви, да речем, трябва да са прено на растение, за да приложим прено високата доза? Дали това го спомена? Because you mentioned lower dosage of 50 milliliters per hectare and 200 milliliters per hectare, do you can point what is the infestation, how many larvae per plant, the infestation we can choose between different dosages? So this is like you have to find out
in your local conditions, because so many factors are playing together. It depends on the crop. It depends on the plant growing stage, on weather conditions, on the pest pressure. So we can't say this rate is perfect for this situation, and this rate for this situation. In general, low rates we recommend to use only in combination with other products, in rotation or in tank mix. So you have a different mode of actions, and it is not crucial to have a high virus concentration. Обикновено трябва да се вземат много фактори под предвид, нали, културата, климатичните условия, нали, всичко е решаващо за дозата. Също така обикновено ниските дози се използват, когато е в комбинация с друг инсектицид или други продукти. Нали. И също има отношение, те са в корелация с скоростта. Колко по-бързо ще умре самата ларва и не. Това също може да бъде решаващо за каква доза да избереме. What we have, we have different trials from over the world with different crops and different dosage rates, and this is like our experience. But maybe in Bulgaria, if you will use the same trial design, it will work differently. So it is what you have to find out in your local trials, local conditions. Казва, че тези дози са на базата на опити, които са опити или реални култури, които са споделени като информация с тях. И разбира се, че когато говорихме за климатичните условия, част от взимането на решението, в другите страни може да бъдат различни климатични условия, така че те може да се различават в един или другия аспект спрямо нашите климатични условия. Така че ние можем да ползваме този опит, но също трябва да наблюдаваме и да ги съобразяваме прямо нашите климатични условия. Може да не работят, може още повече да работят. And a very important point is the application technique. So if you have to achieve a very good coverage of the feeding surface, or you have to target your, if we are talking about corn, the most important to catch the larvae on the silk, on the cobs before they go inside. So it is also a very important point, and the same rates. I mean, in one country they sprayed 50 ml and they are happy, and in another country they sprayed 100 milliliters and not are so satisfied because they have not so good equipment. Казва, че друг фактор, който е решаващ за качеството на ефективността на инсектицида, е, че начинът на пръскане. Колкото повече повърхност се покрие, по-добре се покрие, толкова по-добре. Има примери, че държави са пръскали по 5 мл и са получили страхотни резултати, а пък на други места с 10 мл и не са били толкова добри резултатите. Като пример, ако може да се концентрира, като знаем, пак се връщаме на цикъла на живот на самия вредител, като знаем, че той влиза се опитва да влезне в кочана. Ако теоретично успеем да напръскаме само кочана, това означава, че ще имаме по-голяма ефективност, защото там, където той ще мине, където ще се храни, където ще се вгризе, сме подготвили нещата. Може би някога с дроновете ще може да таргетират самите кочани, да ходят да ги опръскват, не да запръскат самите листа. For example, you are talking about target area of the plant. For example, in Switzerland, we have spraying equipment named drop leg. I don't know if it's known in Bulgaria. So you can use this in the area. It's most
important for the fungicides on this stage, but I think with the use of biological insecticides, it will be also important How you call area it? to develop. How did you Drop leg. leg? I also can add a slide about this if you would Казва, like. че те използват някаква техника за пръскане, характерна повече за фунгициди, но аз не мога да разпозная. Да кажа, ако някой се сеща. So they fungicides are very expensive, and actually it is if we are talking about wine grape, it is important to target the grape area and not the complete plant. So you can save. You mean adjuvant? No adjuvants, spraying equipment. So nozzles that special one. Yes. Специални дюзи използват. При лозята, че са скъпо, излиза скъпо, нали, като фунгицид, затова използват специални техника, дюзи, които да оптимизират скъпите фунгициди. For example, as we were talking about Australia, they use a little bit higher rate than actually in raw crops like maize, for example, and they often use chemigation, you know, this system for raining, for watering. Okay. And this is not so effective for pesticide spraying, but if you can save, so for them is better to use more product. The product is less expensive than application itself. Spray extra application with sprayer or with the air application. So this is also a factor to think about. Че в Австралия е по-скъпо самата себестойност на пръскането, отколкото самия препарат, така че те използват по-големи капки, нещо като дъждуване, доколкото я разбирам, където използват по-високи дози. Но за тях високата доза като себестойност не е толкова проблем, колкото самото приложение. Да попитам аз нещо, ако може. Давай. В какви комбинации може да се използва хеликовекса? С други препарати може ли да се използва като комбинации и каква е препоръката? Да, те в началото започна така, че общо дето смесим с почти всичко, с изключение на някои медни, но някои медни пък са съвместими, затова има таблица за съвместимост, която се проверяват. Yes, I understood about compatibility did I do it? and mixing. Смесва се с всичко. Няма проблем. В pH между 4,5 и 8. Давайте още въпроси, ако не да продължаваме другите неща. Obviously, your presentation maybe it's been good and not many questions. I hope so. Do you have any question, Alina? Yes, it would be interesting to us to learn more about your experience and your application strategies with Helikovekс, also with other products. Казва, че ще бъде щастлива, ако някой сподели личния опит, ако някой е ползвал Хеликовекс, Литовир или Мадекс или някои от другите вирусни инсектициди, също ще се радва да няколко може да сподели накратко. So you don't have to explain now. You can prepare I don't know some slides or information, email and send to me. It would be also може fine. Да не бъде и сега, ако решите да споделите информацията, тя може по всяко време по всякакъв начин да я изпратим. Do you have observation to compatibility or efficiency with virus and bacteria, Bacillus thuringiensis, because we use Rapax? Okay. Do you have any? Yes, I also have a good slide of BT. So they're compatible actually. So you can use both of them. The point is that
the mode of action is not the same or not similar, but both products are biological products, and the difference is like in the efficacy, not so depending on the product, of course, or pest. But I would recommend to use in rotation, not in the tank mix. Okay. If it is depending on spraying equipment cost, so you would like to have one application, so you can take BT and 50% of half dosage of the virus, because BT you can take a lower rate, because if the same situation as with chemicals, if you can have resistance later. Попитаха се пак каква е съвместимостта, дали имате статистика с Rapax, нали, Bacillus thuringiensis. Казва, че има слайд, че го добави да го гледаме, но като заключение едната стратегия може да се пръскат, да се редуват веднъж вируса, веднъж бактерията, или ако са в един разтвор, работен разтвор, по-добре Bacillus thuringiensis да си бъде в пълна доза, защото е като химичната формула, може да направи резистентност, по-вероятно направи резистентност, затова трябва да си бъде в пълна доза, докато вече Хеликовекс може да бъде в половин доза. Or even 20, yeah. 25%. Или в ниска доза, може да бъде и 5 мл на декар, нали, на четвърт от пълната доза. Добре, ако няма други въпроси, ако всичко е ясно Аз исках да попитам, че тя ще ни показва, тъй като сега сме в сезона на тутата, там за тутавир от тези италианските някакви... Would you share, you mentioned that you shared that for tuta. I can say more. We are planning to release with our to share this experience in the next newsletter. So there will be like an article with some graphs. But I can also share the graphs right now. It's not a problem. Да, все пак казва, че в момента подготвят информацията и ще бъде в следващите новини, които ще пуснат. Но също ще сподели и сега графиката, която... Subscribe to our newsletter. Да. Абонирайте се за нашите електронни писма, за да получавате тези информации. Аз искам също да попитам съвсем нещо малко, което може би е някакъв вид пояснение. Нали, ако не съм разбрала, съжалявам, но Хеликовекс реално е с контактно действие. В смисъл, щом, примерно, с новия приръст, щом не е... През стомаха действа? Да. През стомаха действа, но новия приръст просто няма концентрация. Аха. So the question is how Helikovekс act? Is it contact? It have to be ingested by feeding. So it is like infection inside the larvae. Да, трябва да бъде погълнат и инфекцията се развива вътре в самата ларва. Тоест е с контактно и системно действие се едно. It's not contact and not systemic. It's like it's a different. It's like similar to BT actually. Да, по същия начин като Bacillus thuringiensis. Те трябва да се погълнат чрез стомаха, нали, вече почва да в стомаха Bacillus thuringiensis прави кристали, които са токсични, от вируса започва да се мултиплицира вътре вече. Добре, благодаря. Okay. Should we close it? It's take a little bit longer. Okay, I missed an internal meeting, but it's no problem. Lucky you. We have a good... Добре, това е. Затваряме срещата, имаме го като запис, така че... And you have to share with us the meeting at some point. Yes. Okay, great. Thank you, Alina. Thank you much for your attention. Thank you very much. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye-bye.